So, 10th lesson number 16, My Only Cry. This is about empathy. What we are learning is all about empathy, which we should have in this universe towards other living being. Okay. My Only Cry. You all know that atom bombs were dropped on the two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1947. You also know how much destruction, death and sickness this caused. Since that time, the world has become a storehouse of very dangerous weapons to become more powerful than other countries and to protect itself from other countries, each other by buying or building more and more destructive weapons. To the adults, not know the danger of building and collecting huge amount of arms and ammunitions. Do they not know that these weapons can destroy the world in which their children will live tomorrow? Here we present a touching appeal of a peace for peace by a children of the world. So this is about you. Now you would have witnessed the war between India and Pakistan, which happened before 2 months. So why this war happens? And all over world now, Ukraine war, it is going for happening for past 3 years. It is non-stop war. So a lot of wars are going on around the world regularly. Why they want this war? All are adults. They are telling that they are adults. If you read or if you search in net about Hiroshima Nagasaki war, that is in 1945, which happened, it was the drastic mistake by human being. That US, that is America, bombed 2 nuclear weapons. That was the first nuclear weapons which was used against human beings. That was on Japan cities, that is Hiroshima and Nagasaki in 1945. It destroyed the whole city. Not only that, destroying the whole city is not a matter, but after that what happened is, till now the side effects is there. The nuclear side effects which we are studying in science and technology, the nucleus, the atoms, the electrons, the protons, everything is hazard for human beings. So what happened is, the side effects is still going on in Japan, and you can see in YouTube or some other platform that because of that bomb, lot of youngsters, children, they were born without limbs, they were born without eyes, they were born without their clear face. So lot of side effects. If you see that, you will be like feeling very sad for them. So who did this? This was done by adults, as they tell themselves as adults. So adults are doing all mistakes in this world. So this is not a lesson, this is not a poem. This is about children who are care about this world. They are pleasing the adults that you are making dangerous weapons which are inside you are dug inside the earth. Okay, but you will die one day. But what happened to us? We have to suffer because you have done the mistake. So this is the touching appeal of children of the world. All children of the world are appealing the adults. So this is the content of the story. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, வேர்ல்டு வார் 1945ல் உங்களுக்கு ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கி ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 சிட்டியில் ஒரு ஆட்டம் பாம் போட்டாங்க. தட் இஸ் நியூக்ளியர் பாம். தட் வாஸ் நாட் ஓன்லி ஆன் ஆட்டம் பாம், நியூக்ளியர் பாம். நீங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் படிப்பீங்க ஆட்டம்ஸ் பற்றி.
ஸோ அதில் இருக்க எல்லா நியூட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாமே மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப கேடு, உயிரினங்களுக்கு, நாட் ஒன்லி மனுஷங்கள், லிவிங் பீயிங்க்கு வந்து கேடு. ஸோ அது இன்றைக்கி பார்த்திங்கனாக்கா எல்லா நாடுகளும் போட்டி போட்டு வந்து அதை செஞ்சு தன்னோட பங்கரில், தட் இஸ் குடவுனில் வச்சுருக்காங்க. எதுக்காகனாக்கா மற்ற நாட்டுக்கு தன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இஸ் இட் ட்ரூ? அது உண்மையாக கிடையாது. அது ஒருத்தங்க அழிக்கிறதுக்காக தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் இப்போ 2 months பிஃபோர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பாம் யூஸ் பண்ணல அதில். பட் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய மிசைல்ஸ் அது இதில் யாருக்கு நஷ்டம்? நிறைய குழந்தைங்க தான் இறந்தாங்க. ஸோ அடல்ட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க பெரியவங்க, பட் அவங்க தான் எல்லா தப்பு பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் அவங்க ஒரு நாள் இறந்துருவாங்க. பட் யார் வாழ்கிறாங்க? சில்ட்ரன்ஸ் தான் வாழ்கிறாங்க. ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் தான் சஃபர் ஆகிறாங்க. நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு ஹிரோஷிமா நாகாசாகி எஃபெக்ட், அப்படி பாம் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு லைவான வீடியோஸ் எல்லாமே அதில் காட்டுவாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சில குழந்தைங்கள்லாம் கை கால் இல்லாமல் பிறந்துச்சு, சில குழந்தைங்க மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் பிறந்துச்சு, சில குழந்தைங்க உடம்புல ஒரு பார்ட்டே இல்லாமல் வளர்ந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸு ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் அவங்க டிஎன்ஏலேயே வந்துடுச்சு. பிகாஸ் அவங்க அந்த ஆட்டம் பாமை ப்ரீத் பண்ணதுனால. ஸோ இதெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்க? குழந்தைங்க பண்ணுறாங்களா, பெரியவங்க பண்ணுறாங்களா? பெரியவர்கள், அடல்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லெசன் வந்து குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்களுக்கு ஒரு அப்பீல் பண்ணுறாங்க, ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க, தயவு செய்து எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க, இதனால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போயம் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்ப்போம். லெட் அஸ் என்டர் இன்டு த போயம். ஃபர்ஸ்ட், மை ஒன்லி க்ரை, க்ளோஸ் த ஆர்ம் ஃபேக்ட்ரிஸ். So before going into the poem, as usual, we will see the meanings. First, deceiving. Deceiving means giving a false impression or telling lies. So deceiving means ஒரு தப்பான இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறது, இல்லை பொய் சொல்கிறது. That is deceiving. Next, fellowship. Fellowship means championship or friendship. Fellowshipனாக்கா சாம்பியன், அப்படின்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. Then taming. Taming இந்த போயத்தில் என்ன அர்த்தம்னா, controlling the destructive ideas of countries and people and using them for the welfare of mankind. ஸோ மக்கள், ஒரு நாட்டோட மக்களை பார்த்திங்கனாக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுக்காகனாக்கா அந்த மேன்கைண்ட், ஹியூமானிட்டிக்கு நல்லது நடக்கணுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் டேமிங். ஸோ இன் திஸ் பார்ட் தே ஆர் டெல்லிங் தட் we have to use the human beings, that the people of all countries and their ideas to control from destructive process. Right wing politics. Right wing politics, a political ideology that promotes and supports a rigid that traditional social order. So right wing policy, that means there is a political ideology in all politics, within all political parties. That is, they will promote and support the traditional social order. What are the traditional they are following? They have to follow that. So this is called as right wing policies. Right wing politics அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும், ஒரு ஐடியா இருக்கும். அவங்க பார்த்திங்கனாக்கா சோஷியலோட நலனுக்காக தான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும், சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லெஃப்ட் விங் politics, political ideology that promotes the right of underprivileged and weak section of society. So in this politics, that is left wing politics, they will support the underprivileged section, that is the weaker section in the society. Maybe they may be poor, or they may be tribes, like that. They will support them and they will make them to live their life in a better manner. So left wing politics என்னன்னாக்கா இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி. இது பார்த்திங்கனாக்கா ஏழை மக்கள், சமுதாயத்தில் பின்தங்கிய மக்களை வந்து மேலே போடுறதுக்காக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எசென்ஷியலி, ஃபண்டமெண்டலி, பேசிக்கலி. ஸோ எசென்ஷியல்னாக்கா ஃபண்டமெண்டல், அது பேசிக்காக இருக்க ஒரு விஷயம். வயல், வீல், கவரிங், கர்டன். வீல்னாக்கா ஒரு விஷயத்தை மூடுறது, ஒரு கர்டன் மாதிரி, ஒரு கவர் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ these are the meanings. The meanings, now let us go into the poem. Who are you deceiving? You ask me to speak to children, but I shall also address you, the grown-ups. I am still a child. I don't know how to lie like you. All the children of the world, oh, adults of the world, could not rebuild what you destroyed. A better world
won't be able to rebuild. Without you, the adults. You know that our cries are useless in a deaf world. Now, my friends, let's not talk about let's not talk about sorry let's not talk of friendship, peace and fellowship. These words should be spoken by adults. Enough promises, enough waiting. Come everyone, ask them to stop making arms, to stop making wars break out, to stop telling lies. Listen, listen carefully. We are sick, you are sick, but we are here. So, in your name, we children, we ask them, close your arms factories and think about taming the winds. Right-wing politics matter little to us. We are children. Left-wing politics matter little to us. Of life is essentially affection, but through your fault and wheel of dust lies over it. Written by Laila Ibrahim Seaman. So this is the poem. While reading the poem itself, you may feel the pain of that author or poet, and she is very much concerned about the next generation, that is children's like you, because you are next generation and you are going to live here. So, meaning, you are deceiving. Deceiving means, already we saw that, giving a false impression. So here you are deceiving. You means adults. இந்த இடத்துல adults பொய் சொல்கிறாங்க, அதான் சொல்கிறாங்க you are deceiving. You asked me to speak to children. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, குழந்தைங்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போய் பேசுங்க. She is telling that go and ask to the children what they feel about you. ஸோ உங்களை பற்றி என்ன, அடல்ட்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க, அப்படி குழந்தைகிட்ட கேளுங்க, அவங்க தான் உண்மையை சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு. பட் I shall also address you, the grown-ups. I am still a child. I don't know how to lie like you. ஆனால் நான் ஒரு விஷயத்தை இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னன்னாக்கா, நீங்கள் உங்களை பெரியவங்கன்னு சொல்லிக்கிறீங்க, ஆனால் உங்களை மாதிரி பொய் சொல்ல எனக்கு தெரியாது. All the children of the world, oh, adults of the world, could not rebuild what you destroyed. ஸோ அடல்ட்ஸ்னு சொல்லிக்கிற பெரியவங்க உங்கள்கிட்ட தான் சொல்கிறேன் நான், நீங்கள் மறுபடியும் இந்த உலகத்தை பண்ண முடியாது, சரி பண்ண முடியாது. நீங்கள் அழிச்சதை திருப்பியும் சரி பண்ண முடியாது. A better world won't be able to rebuild without you, the adults. அதேட்டும் ஒரு நல்ல உலகம் அடல்ட்ஸ் நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும், எங்களால் முடியாது. You know that our cries are useless in the deaf world. எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் இந்த செவிட்டு உலகத்தில் யாருக்கும் காது கேட்காது. பிகாஸ் தி சில்ட்ரன்ஸ் வாய்ஸ் இஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை அடல்ட்ஸ். தட் இஸ் த மீனிங் ஹியர். ஏன்னா குழந்தைங்களோட பேச்சை யாரும் இங்கே பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை, அதுதான் இங்கே அர்த்தம். நவ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் நாட் டாக் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், பீஸ் அண்ட் ஃபெலோஷிப். தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஷுட் பி ஸ்போக்கன் பை அடல்ட்ஸ். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது மற்ற சில்ட்ரன்ஸை சொல்கிறாங்க. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள்லாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக நம்ம பேச வேண்டாம், நம்ம ஒரு ஃபெலோஷிப். Fellowship means who has responsibility on this society. They are known as fellowship. ஃபெலோஷிப்னாக்க இந்த சமுதாயத்து மேலே அக்கறை எடுத்துக்கிறவங்க பேர் தான் ஃபெலோஷிப். நாம் அமைதியை பற்றி பேசலாம். இதெல்லாம் பார்த்தா பெரியவங்க பேச வேண்டிய வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Enough promise, enough waiting. Come everyone, ask them to stop make arms, to stop making wars break out, to stop telling lies. போதும், நீங்கள் பொய்யா ப்ராமிஸ் பண்ணது போதும். அதாவது பொலிட்டிஷியன்ஸ்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நீங்கள் எலெக்ஷனை பொய்யா ப்ராமிஸ் பண்ணது போதும், நாங்கள் அந்த ப்ராமிஸ் நிறைவேறதுக்காக வெயிட் பண்ணது போதும். எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வாங்க, நீங்கள் முதல்ல இந்த ஆர்ம்ஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணது ஸ்டாப் பண்ணுங்கள், வார் ஆரம்பிக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணுங்கள், அதில் பொய் சொல்கிறது ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பொலிட்டிஷியன்ஸ்கிட்ட சொல்கிறாங்க. தே ஆர் டெல்லிங் டு திஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் டெல்லிங் டு த பொலிட்டிஷியன்ஸ். ஸோ பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு, listen carefully. We are sick, you are sick, but we are here. ஸோ கேளுங்க, தயவு செய்து கேளுங்க. நீங்களும் சிக் ஆகிட்டீங்க, நாங்களும் சிக் ஆகிட்டோம், பட் ரெண்டு பேரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த
டெப்த் ஆஃப் திஸ் போயம். அந்த ஆழமாக சொல்கிறாங்க, ரெண்டு பேரும் சிக்காக இருக்கும், அப்போ எதுக்கு இன்னும் வார் பண்ணி மறுபடியும் சிக்கு தான் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் யோர் நேம் we children we ask them, close your arm factories and think about taming the winds. ஸோ இன் யோர் நேம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தான் பெரியவங்க, நீங்களே நல்ல பேர் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு எங்களுக்கு பதிலாக நீங்களே நல்ல பேர் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இந்த தயவு செய்து இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ஆம் ஃபேக்ட்ரிஸ். அதாட்டும் டேமிங் த விண்ட்ஸ் மீன்ஸ் நாம் நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்கிறது. வி ஹாவ் டு பி இன் அ ப்ளசன்ட் வேர்ல்டு, அதுதான் இதுக்கு அர்த்தம். தட் இஸ் த மீனிங் ஹியர், டேமிங் த விண்ட். Right-wing politics matters little to us with the children. We are children. Left-wing politics matters little to us. Our life is essentially affection. But through your fault, a veil of dust lies over it. எங்களுக்கு ரைட் விங் பாலிடிக்ஸ் பற்றியும் கவலை கிடையாது, எங்களுக்கு லெஃப்ட் விங் பாலிடிக்ஸ் பற்றியும் கவலை கிடையாது. எங்களுக்கு ஒரே கவலை வந்து நாங்கள் அஃபெக்ஷனான உலகத்தில் வாழணும். பட் உங்களோட லைஃப்னால், உங்களோட பொய்னால், அடல்ட்ஸோட பொய்னால் இது நடக்க மாட்டேங்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த சம்மரி ஆஃப் த போயம். இதுதான் சாராம்சம். இது எழுதுனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைலா இப்ராஹிம் சீமேன் அப்படிங்கிறவங்க ஃபீல் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா குழந்தைங்களுக்காகவும். ஸோ ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த மீனிங் ஆஃப் த போயம். போயமோட மீனிங் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். am I right? Okay. So let us go into part 1. Part 1. Who are you deceiving dash to spoken by adults. Till that paragraph they are explaining. Can you hear the cry of helpless of the children? You speak for all the children of the world. To grown-ups who have created destructive weapons. The child says that children will have no future if the adults continue to produce deadly weapons. Arms and ammunitions put humanity in a serious danger. The poem talks of the fear and worries to which adults pay no attention or which they simply dismiss with their lies. Can you guess the lies? The lies are usually, no, we will not use arms against anyone. The world is safe. There is no need to worry. The child desperately repeats that the grown-ups must stop destroying the world, but he finds that they doesn't listen to him. The problem is that only the adults can build a better world, but it is the adults who are destroying it. It does not make much difference when the children speak of peace, friendship and fellowship. It is the adults who should understand the importance of peace and friendship in the world. In this unit, the children is pleading to grown up. Mark the use of pronouns. The poet refers to people only by pronoun. For clear comprehension, you need to know who the pronoun is referring to in each stanza. So again what they are explaining is here child is pleading adults to stop because this whole world is controlled by adults and children can't do anything. That they can request or plead to adults, but adults are lying each and every time, lying all over the world that there is no danger because of this weapon and they will not use against anyone. But these all are blunder lies which they are doing. But children, they are suffering a lot. They are speaking, but nobody is giving importance to children's words. So that is the problem here, because adults are creating it and adults are destroying it. So children doesn't have any importance in this world. That is the problem which the author of this poem or the poet of the poem tries to tell here. Here the poet has used all pronouns to refer the people, that is the adults. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகெயின் என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா அந்த குழந்தைங்களோட வழியை வந்து சத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க போயட். அதாவது பெரியவங்க எப்போ பார்த்தாலும் பொய் தான் சொல்கிறாங்க, இந்த வெப்பன்ஸ்னால டேஞ்சர் கிடையாது, இந்த வெப்பன்ஸ் யார் மேலேயும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதெல்லாமே பொய். இந்த உலகத்தில் இப்போ போர் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த போர் மூலமாக அடல்ட்ஸ் தான் இந்த உலகத்தை க்ரியேட் பண்ணாங்க, அதாட்டம் அடல்ட்ஸ் தான் இந்த உலகத்தையே அழிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ குழந்தைங்களோட கையில் எதுவுமே கிடையாது. குழந்தைங்க என்ன தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் பெரியவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, வார்த்தையை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல போயட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொனவுன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட் ஆன்சரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா யூ மீன்ஸ் அடல்ட்ஸ். இந்த இடத்துல யூனா அடல்ட்ஸ். செகண்ட் ஸ்டான்ஸா யூ சில்ட்ரன் ஆஃப் த வேர்ல்டு. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால யூனா சில்ட்ரன் ஆஃப் த வேர்ல்டு, இந்த உலகத்தில் இருக்க குழந்தைங்கள்.
Second stanza our means children's including the child who is speaking. ஸோ இந்த இடத்துல சில்ட்ரன்ஸ் இந்த இதை சொல்கிற சில்ட்ரனையும் சேர்த்து தான் இந்த இடத்துல அவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன் தேர்ட் ஸ்டான்ஸா ப்ரொனவுன் இஸ் தெம், அடல்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ம் மேக்கர். ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட் ஸ்டாண்டில் தெம்னு யாரை சொல்கிறாங்கனாக்கா அடல்ட்ஸையும் சொல்கிறாங்க, அந்த ஆர்ம் அதாவது வெப்பன்ஸை மேக் பண்ணுறவங்களையும் சொல்கிறாங்க. த சைல்டு நோஸ் the truth and tells the truth, whereas the adults know the truth but hide it with their lies. ஒரு குழந்தை பார்த்திங்கனாக்கா உண்மை தெரியும், உண்மையை தான் சொல்லுவோம். ஆனால் அடல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உண்மை தெரியும் ஆனால் பொய் தான் சொல்லுவாங்க, மறைப்பாங்க. இதுதான் அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க in this third sentence. So there are some in-text questions. 16.1, it is very easy, you have to write it and send it to me. So why does the child want to speak to the grown-ups about the arms factory? First question, what are the adults deceiving? Second, who are the adults deceiving? Why does the child feel helpless? Who does the child calls my friends? Choose the correct options from the one given below, child, adults, both. Why does the child wants the adults to talk of peace and fellowship? Why does the child call a deaf world? So you have to write it and send it. And there is an important thing in the box. In the box ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. Everything which is inside the box is very much important. Don't ignore it. ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே எது இருக்கோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை வந்து விட்டுறாதீங்க. First one, the nations that process nuclear weapons are referred to as a nuclear club. So those countries which are manufacturing nuclear bombs are called as nuclear clubs. எந்தெந்த கண்ட்ரி வந்து நியூக்ளியர் பாம் வெப்பனை வந்து மேக் பண்ணுறாங்களோ செய்கிறாங்களோ அவங்க நியூக்ளியர் கிளப்னு சொல்லுவாங்க. தீஸ் நேஷன்ஸ் ஆர் யூஎஸ், ரஷ்யா, யுனைடெட் கிங்டம், ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் சைனா. ஸோ இந்த நேஷன்ஸ்லாம் யார் யாருனாக்கா அமெரிக்கா, ரஷ்யா, யுனைடெட் கிங்டம், ஃப்ரான்ஸ், சைனா இவங்க எல்லாமே. The nations that have conducted nuclear tests are India, Pakistan and North Korea. So the nuclear weapon test பண்ணது யார் யாருனாக்கா இந்தியா, பாகிஸ்தான் and நார்த் கொரியா இவங்களாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Concerned with safety of the world, the non-proliferation treaty, that is NPT, was signed in March 5, 1970. So there was a treaty means agreement signed by some countries, that is called as NPT, that is non-proliferation treaty. So it was signed in March 5, 1970. So ஒரு ட்ரீட்டி அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க கண்ட்ரிஸ் நடுவில், அது பேர் NPT, that is non-proliferation treaty, March 5, 1970. Currently there are 189 nations which have signed in NPT. So டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 189 countries சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த NPTயில். By signing the NPT, a nation agrees that it will. ஸோ இந்த NPT அக்ரிமெண்ட் போட்டதுனால அந்த நேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, it will not transfer nuclear device and technology to other nation. ஸோ அந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி நியூக்ளியர் டிவைஸும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இட் வில் நாட் யூஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எக்ஸப்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் அட்டாக். யாராவது நியூக்ளியர் அட்டாக் பண்ணால் தான் நியூக்ளியர் அட்டாக் இவங்க பண்ணுவாங்க, அதர்வைஸ் அவங்க அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் யூஸ் நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி ஃபார் பீஸ்ஃபுல் பர்பஸ் ஒன்லி. நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி வந்து பீஸ்ஃபுல் பர்பஸ் அமைதிக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் லைக் காமன், திஸ் சென்டென்ஸ், திஸ் அக்ரிமெண்ட் டசன்ட் மீன்ஸ் எனி காமன் சென்ஸ், பிகாஸ் if they use nuclear where there is a peace. So it is that only poet is trying to tell. இதுதான் poet சொல்கிறாங்க. They are lying, adults are lying. நியூக்ளியர் வெப்பன் வந்து பீஸுக்காக எப்படி இது பண்ண முடியும்? சொல்ல பீஸ் ஆகிறதுக்காக வேணால் பண்ணலாம். We can make it